Servus und willkommen zur Stanley Parable. Das wurde mir von Freunden, Zuschauern, Bekannten empfohlen. Ich habe mich an alles gehalten, was mir gesagt wurde. Nicht spoilern lassen, nichts gucken, nichts lesen, einfach spielen. Und genau das machen wir jetzt auch. Und wir gehen auch direkt rein. Und wir lernen, the end is never the end. This is the story of a man named Stanley. Und es geht gleich los. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, und da sind wir jetzt in-game und wir haben mit Abstand den beschissensten Job ever. Also wir kriegen irgendwie gesagt, drück die Taste, drück die Taste, drück die Taste. Und leck mich am Arsch, nichts passiert. Also, wir haben keine Denkleistung, wir hocken einfach nur da. Leckt mich am Backen. I hate Mondays. Der müsste eigentlich stehen, I hate my life. Aber es ist schon gleich, ja, Mittagszeit würde ich sagen. Ja, gleich ist Mittag, wir haben gleich 11:30. Und entweder sind wir winzig, oder die Türen sind riesengroß. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wo könnten... Alter. He couldn't find a trace of his co-workers. Der Schreibtisch hier von 432 ist ja noch trauriger als meiner. Seine Aufgabe ist einfach nur, seinen Finger anzuspitzen. Oder andere Dinge, die klein genug sind, da reinzupassen. Okay. Das ist echt traurig. Oh, da ist der Monitor noch an. Und, guck mal, machen wir aus. Genau, erstmal Strom sparen. Tür ist zu. Kann man rausgucken? Nee. Anscheinend ist meine Seele doch schon längst irgendwo im Jenseits. Wir machen mal alles aus. Weil, was mir keiner gesagt hat, heute ist der... Geh um 11:30 nach Hause und mach dir einen schönen Lenz-Freitag. Von daher... Username, Access. Machen wir mal aus. So. Telefon. Noch ein Mitarbeiter, der ausräumt. Oh, da ist Kaffee umgefallen. Okay. Aber schon ein bisschen trist, das... hier. Da liegen Kabel, da ist ein Flur. Im Meetingraum, beziehungsweise im Mobbingraum. 2 gegen 1. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Warum die linke? Also rein vom Bauchgefühl. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Und wenn das hier der Konferenzraum ist, weil der ist groß mit 4 Stühlen. Ey, mein Bauchgefühl sagt, geh rechts lang. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well.
Perhaps he wanted to stop by the Okay. employee lounge first, just to admire it. Um den Pausenraum zu bewundern. Achso, links wäre wirklich der Gang gewesen zum Konferenzraum. Ach so. Okay, der Erzähler gibt mir dann schon den richtigen Weg vor. Okay, verstehe. Hier ist aber auch alles zu. Das ist der Pausenraum. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed Okay, room. ja, der Raum ist echt... Stanley simply stood Wow. here, drinking it all in. Ja, der Raum, der ist echt faszinierend. Diese Bilder von Meer und einem nassen Blatt, also da fühle ich mich doch quasi im Urlaub. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that Ja. even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Ja, Really worth it. meine ganzen Mitarbeiter sind weg, weil die sind schon im Feierabend und At ich this gucke noch point, dieses Stanley's wunderbare Bild obsession an. with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Genau, deswegen ist jeder gegangen. Deswegen ist jeder gegangen, weil ich mir hier Bilder angucke. Was ist da noch? Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no Kaffeemaschine. more, he decided that the game was trying to send him a message. Okay, das Spiel versucht eine Nachricht zu schicken. Oh, guck mal. Kann ich bücken? Nee, kann ich nicht. Aber hier hat irgendjemand Arbeit in die Ecke geworfen. Das geht doch nicht. Als guter Deutscher muss man das zusammenräumen, in die Akte da rein und dann alphabetisch einsortieren. Aber das geht auch nicht. Da muss man auch dem Hausmeister Bescheid sagen. Und hier 1,25 $. Ja. Für kalte Getränke. Ja, da muss man aber gucken, dass sie nicht kalt sind. Ansonsten ist das schon ein bisschen Beschiss. Ja. Dann bleiben wir noch hier in diesem wunderschönen Pausenraum. Ach komm. Weiter geht's. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Also die erste Tür auf der linken. Okay. Das sieht schon verführerisch aus, aber ich glaube, wenn ich hier reingehe... Sag mal so, es sind alle Mitarbeiter weg. Ich kann machen, was ich will. Komm, scheiß drauf. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ah, scheiß drauf. Ich kann machen, was ich will. Alle Mitarbeiter sind weg. Aber, okay, ich bin jetzt schon ganz ehrlich. Do not lie. If you are lying right now, stop. Okay. Okay, ich glaube, das ist vom Spiel ein Hinweis. Wir sollten dann vielleicht dann doch in Zukunft den Anweisungen Folge leisten. Okay, die Tür ist zu. Da brauchen wir eine Chipkarte, okay. Aber was macht dieses Unternehmen eigentlich? Penalty for Misuse of Cargo Lift. $1,000 Penalty for jumping of the cargo lift. $5,000. Look, Stanley, I think Okay. perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone Kann ich you've da runter? forgotten about. Please, stop trying to make Oh. every What? Ja. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to Nein, happen to you? ich will einfach nur mal Spaß I don't know haben. how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm Okay. on your side. Ich gebe dir eine Chance, alles gut. Aber ich bin aus meinem Hamsterrad rausgekommen, habe mittlerweile sowas wie Lebensfreude entwickelt und will mir mal diesen ganzen Firmenkomplex angucken, der gar keinen Sinn ergibt, weil einfach kein scheiß Mitarbeiter da ist. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay. Die eine Chance geht bis dir. Ich gehe durch die rote Tür.
Oh, thank God you are willing to listen to me. Ja. You see that I really have wanted you to be happy all this time. The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're Ich doing hoffe, ihr right seht now. was, weil es ist schon Don't you arg see that dunkel. it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. Einfach aufhören. And I think, Laufe ich gerade im I Kreis? think I have a solution. Oh nein. Let me show you. Du Arschgeige. Das... Ich gehe da rein, komm da wieder raus. Oder? Hä? What do we want? What are we looking for? Was suchen wir genau? Die anderen Mitarbeiter suchen wir eigentlich, oder? What the fuck? Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay Okay. right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. No, Alter, das wait. ist, Where are you going? das ist ein übler LSD-Trip. Das ist ein richtig, richtig übler LSD-Trip. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Ja. Aber ich habe keinen Bock auf deinen LSD-Traum. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Was ist dein Problem? Alter, ich kann mich suizidieren. Was? Please, Stanley, think about what you're doing. Okay. Dann biet mir was an. Dann biet mir was an, Spiel. Komm. Dann. No! Ich lebe noch. Okay. God, you lived. You had me worried there for a moment. Nö. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are Warum you machst du doing das? Okay. this? Dann mach mir einen anderen Weg auf. Stanley, let's go back to the Nein, other room. nein, Can nein. you, my God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over? Ja, warum nicht? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Genau, Am I reading the genau. situation correctly? Ich will nur, dass du unglücklich bist. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. Dass wir uns verstehen, da musst du auch ein bisschen Spaß verstehen. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Dieser gehört dir. Okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Going to restart, isn't it? I'm going Okay. back. Okay, dann wieder auf Anfang. All of his co-workers were gone. Okay, What did it mean? den Weg kennen wir ja schon. Decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Wir lassen auch mal die Rechner jetzt alle an. Wir sind jetzt einfach mal ein sehr ignoranter Mitarbeiter und folgen den Anweisungen. Stanley came to a set of two open Linke Tür. doors. He entered the door on his left. Okay. Wir gehen jetzt straight up direkt zu dem Konferenzraum, gucken uns gar nicht um. Da ist er. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Let it ball up inside you. Take it out passive-aggressively on other coworkers. Okay. Using slides to assure employments that everything is okay. Make sure your slide has a slick blue graphic in the header and throw some bevel on the next level. Everyone is unique. You most of all. Okay. Danke. Number of slides on this slide. Charts, charts and slides, slides. Okay, aber wo ist der Beamer? Egal. Was ist das? What do people want?
things, money, things, but with money to buy, more things. Okay, what is hot? Target demographic, teenagers. Profits. The stock market is somewhere here. Colored in segments. Alter, hier arbeiten nur Idioten. Hier arbeiten wirklich nur Idioten. Oh. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ist da irgendwas für mich? Okay. Das ist die erste Tür, die ich öffnen konnte. Okay. Coming to a staircase, Stanley Nach oben. walked upstairs to his boss's office. Ah, nee. Ich habe gesagt, ich höre mal auf die Stimme. Alter, wo sind wir hier? Herrenhaus gelandet, oder was? Bathroom, okay. Das passt gar nicht rein. So eine Industrietür und dann hier so ein Herrenhaus. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any Okay. human life. Keine Sau da. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Wo ist das Ding denn? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was Versuch etwas auf dem Gerät einzugeben. possibly know that the combination was 2845. Welches Gerät? Welches Gerät meinst du denn? 2845. Welches? Ah. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the key, Ja. Stanley happened to input the correct Ich bin einfach code so ein by sheer Genius. luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ah. Ups. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Oh, Taschenlampe oder irgendwas? Das will ich nicht. Dann einmal bitte abwärts. Also jetzt kann sich die Stimme aus dem Off nicht beschweren. Wir sind Freunde. Ich halte mich an seine Anweisungen. Descending deeper into the building, Und mal gucken, was Stanley passiert. realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his Dann wird ja auch Zeit. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Drogen? This question would not go unanswered for long. Alter, es ist so unglaublich dunkel. Okay. Ich guck mal, ob ich es jetzt heller machen kann. Moment. Optionen. Video, Auflösung, Vollbild. Sichtbarer Bereich. Ach so. Lol. Was? Spiel fortsetzen. Okay, jetzt ist das ganz schlimm geworden. Okay, ich krieg's nicht heller. Aber ich kann es zumindest mal ja, wieder angenehm machen. So, dann bleibt's dabei. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Gedankenkontrolleinrichtung, okay. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum mir die Arbeit jahrelang Spaß gemacht hat. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Naja, wenn ich schon mal hier bin,
Da kann ich schon ein bisschen gucken. Kamera anmachen. Ach du Scheiße. Okay. Auf ewig überwacht. Okay, nice. Selbst das Büro vom Chef wird überwacht. Alter, was stimmt denn mit der Firma nicht? Feiert. Feiert. Okay, nice. Was haben wir hier? Ein Aufzug? Es konnte nicht wahr sein. Mhm. Anscheinend schon. Okay, dann. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life Pirate. someone Lol. else's control. Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly Anscheinend schon. blind to the world? Anscheinend schon. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad. Mein Control Status. Offline. Eating, working, Offline. all of it monitored and commanded from this very Alter, es ist so unglaublich dunkel. reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Okay, es soll es also zerstören. Können denn einfach nur eventuell alle Leute nach Hause gegangen sein? Ist das so unmöglich? Okay. Ich kann nichts machen. 5. Mein Control, idle, awaiting input. 1, 2, 3, 4, 5? Oder was willst du von mir? System Power? Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Doch, oder? They kept you enslaved all these years. You go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Entschuldigung. Nein. Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off and leave. If you want to throw my story off track, wenn du die Story ablenken möchtest, wirst du es besser versuchen müssen, okay? I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated, okay, ja, nukleare Sprengköpfe, klar, wer kennt's nicht? Nuclear detonators are set to explode. Wer kennt das nicht? The entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes? Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you. Wo ist die scheiß 1? Ah. What all this means, I barely know where to start. 1. What's that? 2. I'd like to know where Was? your co-workers are. 1. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. Okay. I turned off the machine. I set you free. Ich habe sie gelöscht. Okay, da. Incorrect. Ups. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. 1, 2, 3. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you. It's Charge. rich.
almost hate to see it go. 2. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be 2. even better. My goodness, only 34 seconds left. But Wo I'm ist die enjoying 1? this so Wo ist die much. 1? You know what? To hell with it. Nee. I'm going to put some extra time on the clock. Oh, danke. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Ja, aber ich habe doch schon auf Lila gedrückt, oder? Nee? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Ja. Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it on? Was? I mean, look Da. at you. Running from button to button, Nein. screen to screen, Da. clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or Da. maybe this big red button, or this door. Everything, anything. Sind Something irgendwas? here will save me. Das Mini-Charge. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Okay, ich drück mal die 1. Do you have any idea what your purpose in this place Ändert is? die 1 was? Hä? Stanley, you're in for quite a disappointment. But Nee. here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. Hä? It's just Ich versteh's seconds nicht. away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you Was macht die for every 5? moment that you're powerless. Ändert sich gerade irgendwas? Made humble. This is not a challenge. You have 2 attempts remaining. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Goodbye, Employee 427. That's Ja, 30 das seconds hilft you mir have gerade left nicht. to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Ja, okay. Dann werde ich halt eben jetzt in Stücke gerissen. Ah, da ist die 4. Okay. Ich kann nicht springen. It's all the same. Schlecht, All schlecht, part of the schlecht. show. And believe me, I will be laughing at every second. Ich kann gar nichts machen. Life from the moment we fade in until the moment I Goodbye. say happily ever after. Okay. Angenehm. Wir sind wieder auf Anfang. Okay. Letzter Versuch. All of his co-workers were gone. What could it Und wir be? machen jetzt nochmal Stanley nicht decided das, to go was er to the uns meeting sagt. room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir gehen jetzt mal komplett so, wie er keinen Bock hat, dass wir gehen. Wir sollen Stanley links came gehen, to wir a gehen set of rechts. two open- This was not the correct way to the meeting room, Wissen and wir? Stanley knew it perfectly well. Genau, wir wollten Perhaps nur he den wanted to Pausenraum stop by the bewundern. employee lounge first, just to admire it. So. Wow. Yes. This Ja, ja. room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nein. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Wenn ich da lang gehe... Ah, genau. Wenn ich da lang gehe, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. ist es die Sache, I'm not your enemy. dass ich ihm durch die eine Tür gefolgt bin und dann war ich in diesem toten Ende. Aber dieses Mal machen wir das nicht. Und... Jump. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Danger Are you everywhere. that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want Ich to höre help you, nicht auf to show you dich. something beautiful. Look, Nein. Let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Okay. Chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay, durch die rote Tür. Wird gemacht. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked Ja, through rote the Tür. red door. Habe ich gemacht. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Nein, blaue All Tür. right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to Ja. find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Kriegst du auch nicht hin. You see? There's nothing here. Hier ist I nichts. haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Okay. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you?
Da ist noch eine Tür. I think I put a lot of time into that, because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires Okay. of yours. Ist noch mal ein Ende, oder was? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht mit dir reden. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. Okay. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay. Nein. Was? Ich wurde verarscht. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay. Die Sache ist die... Welche Zahl ist was? Please rate your experience. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Ja, dann gib mal meine Skala, ob 5 gut oder schlecht ist. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Die beste Version, dann zeig mal her. Okay. Da wollte ich eben nicht rein. Da wurde ich verarscht. Dann gehe ich jetzt mal links. Ey, ich wurde schon wieder verarscht. Okay. Nein. Nein. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Was willst du jetzt von mir? In this game, crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. Okay. I think the art world will really take notice. Ich muss nur diesen Knopf drücken. The message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Tschüss. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wäre jetzt schon getriggert, das Ganze wirklich 4 Stunden zu spielen. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your Gerne doch. was extremely Gerne doch. valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. Ach, du hast noch mehr davon. Okay, lass es uns versuchen. Seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build ein Haus bauen. Auf mir? This will go okay. Here. And then... Ja, Glückwunsch, du baust dir dein Haus. Does it need yes, of course. And just to finish it all off, yes. Eine Tür. It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art. Okay, Glückwunsch. Feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mich umbringen willst. Sieht mir aus wie ein Sarg. Nö. Nö. Da weigere ich mich. Aber ich kann nicht fliehen.
Hm. Ich muss da wirklich rein. Scheiße. Ich kann ja gar nicht rein. Doch. Isn't it grand? Isn't it Ja. perfect? Es ist It could total only be better if... prächtig. Super. That's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come Okay. along, Stanley. We have to go mining. Gut, dann auf. Aber was heißt doch Diamonds are Girls' Best Friends, oder? Also gehen wir jetzt nach Diamanten suchen und ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Danke. Okay. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Nein, I brought a ich habe keine light. Lampe. Hey, das ist doch... Es wird immer dunkler, ich sehe wirklich gar nichts. Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Okay, jetzt sehe ich wirklich Something that makes gar you nichts mehr. feel utterly irrelevant. This won't do at all. Okay. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Okay, bevor mich irgendwas anspringt oder anknurrt, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was haben... Alter, wo sind wir jetzt gelandet? Yes, I don't even know what this game is. Ah, but I love Portal. it. You trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed Okay. to be? I can't figure it out. Aber immerhin kann ich jetzt Sachen I'm aufheben. curious. Let's go find out what the hell this is. Komm, mach die Tür auf. Ich will Portal spielen. Okay. It's a puzzle. Oh, Critical thinking, Stanley. You're ja, 40. danke. Der Begleiter-Kubus. Genius. Ja, ich bin einfach ein Genius. Ich weiß, danke. Actually, you know what? I think that's plenty. Das I ist really genug. don't care much to see you stumble through any more of these games. Oh. Was? Okay. Er wollte mich eigentlich zurücklassen, aber es ist wieder alles so arschdunkel. Das muss ich alles, glaube ich mal, im Nachhinein noch künstlich aufhellen, weil ich sehe selbst kaum irgendwas. Okay, und hier ist einfach nur dunkel. Okay. Upsi. Wo zum Geier? Okay. Aber ich kann auch nichts an der Helligkeit einstellen. Aber was ist eigentlich der Sinn von dem Spiel hier gerade? Was ist der Sinn vom Spiel? Okay. So ein bisschen was erkenne ich schon. Könnte auch einfach daran liegen, dass mir die Sonne direkt auf den Monitor strahlt. Und aufgrund der Tatsache, dass ich schon immer keine Jalousien oder Rollläden habe vor den Fenstern, ist es halt sehr, sehr unangenehm. Okay. Drehen wir uns gerade einfach nur im Kreis. Ich glaube nicht. Wohin muss ich denn? Und wo bin ich hier? Okay. Das alles zu und dicht und aus. Geht's hier lang? Ja. Dann geht's doch hier lang weiter. Okay, da vorne ist wieder Licht. Da vorne ist jetzt wieder Licht. Und ein Büroraum. Okay. Wo ich nichts machen kann. Okay. Da komme ich nicht hin. Was zum Geier? Hä?
I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is danke. right now. Danke. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs braucht mich. someone who will wrap everything up at the end. Du hast mich in einem zweiten Durchgang gesprengt. Fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close. Okay, I'll be back. ich bin gespannt. The end will be here soon. Very soon. Danke, ich freue mich drauf. I can wait. Okay. Wieder auf Anfang. Okay. Es hat sich ein bisschen was verändert. Und wie es weitergeht, das beim nächsten Mal. Ich werde den ersten Part jetzt hier beenden. Liken, kommentieren, abonnieren. Und gerade für die Kommentarabteilung, haut mir mal da unten rein, was dieses Spiel von mir will. Ich mache quasi momentan nur das, was ich möchte. Und guck, was passiert. Oh, da ist ein Bild. Aber keine Ahnung, was und warum. Aber, wenn es euch gefällt, einfach liken, dann weiß ich Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.